From brahmacharya, absolutely. Правильно, из брамачарья. So we were giving you different examples of the car, of the debit card in the bank, of the plants, of the lady, of the brahmachari, to give you understanding that every one of them are drawing this from somewhere. И поэтому мы привели для вас примеры растения, примеры счета в банке, примеры матаджи, примеры брамачари, для того, чтобы показать, откуда они черпают силу. So similarly, leaders have to draw their strength from somewhere. Так точно лидерам нужно откуда-то черпать силу. So now we will ask you, what are the various, the main product of leadership? Сейчас мы спросим вас, каков главный результат или продукт лидерства? The main outcome of leadership, Главный итог лидерства, of being a curator, того, что вы наставник, is we get the opportunity to serve devotees. это то, что у нас есть возможность служить преданным. Yes? Now, but along with the opportunity to serve devotees, there are also many byproducts. Но когда вы получаете возможность служить преданным, то там добавляются еще другие результаты. The main benefit is service to devotees and Krishna. Самое главное благо — это служение преданным и Кришне. But there are some byproducts also which come, some benefits which come when we become leaders. Но когда вы становитесь лидером, то у вас появляются еще другие побочные продукты, еще что-то. And those byproducts are things like power, И к этому можно отнести власть, respect, уважение, independence and freedom to make decisions, независимость и свобода в принятии решений, special favors, особые преимущества, spending time with big people, senior people, что у вас получается проводить время с такими важными, старшими по статусу людьми. to name a few. This is just a few. Это несколько примеров таких побочных продуктов. You all want to add anything else in the list? Хотите еще что-то добавить к списку? I'm talking about the byproducts. Я сейчас говорю о побочных продуктах. Huh? Respect, I said. Respect. Сказали уважение, Pride. гордость. Pride is one thing. Гордость — это еще один The момент. byproduct. Это еще один побочный What else? эффект. Что еще? Что ты становишься выше преданных и начинаешь лицемерить и использовать преданных в других целях. Okay, very good. Very Да, good. очень хорошо. Yes. You expect respect? Вы ожидаете почтения к себе, Responsibility. Okay. ответственность. Anybody else? Кто-то еще, может, скажет? So yes, so I think we have from all of you the byproducts like power. You have something? Yes. Надо быть примером других. Это разве побочные продукты? Is it a byproduct? А это побочный продукт? Yes, yes. Huh? You don't have a right to make mistakes. У вас нет права на No, ошибку. I think I will not take that. Everybody has a right to make mistakes. Ну, с этим я не соглашусь, потому что у каждого есть право на ошибку. But we don't have a right to make the mistake second time. That's Но important. у нас нет права делать ту же ошибку второй раз. Вот на это права у нас нет. Yes. Opportunity to help, yes. Возможность помогать. Tiredness, very good. Усталость, Very очень good. хорошо. You look tired. Вы, похоже, устали. I think he's very practical person. Он очень практичный человек. Very nice. Yeah. Очень хорошо. Yes. Yeah, opposition. Opposition, У нас very появляется good. оппозиция, люди, которые с нами не Very согласны. nice. Very nice. Yes. So what we wanted to understand is
that while we have the main product, which is service to Krishna and the devotees, the main benefit, Самое главное, мы поговорили об этом, потому что, чтобы мы поняли, что самое главное результат и самое главное благо, которое у нас есть, это служить Кришне и преданным. there are also many byproducts which come as part of this position of being a leader. Но также существуют различные побочные аспекты, которые приходят к нам, если мы занимаем положение лидера. Now, just imagine if the leader becomes more attached to the byproduct than the real product. А представьте себе, если лидер будет больше привязан к побочным аспектам, побочным продуктам, а не к самому главному. If he gets too involved with the byproduct, what will happen? Что происходит, если он слишком запутывается в этих побочных благах? That means he becomes too involved, not with the service, but with respect, with power, with independence. Это значит, что он все больше и больше вовлекается не в служение, а в то почтение, которое ему оказывают во власть и в независимость. With special favors, with spending time with big people. If he gets attached to this, then what will happen? Что произойдет, если он будет привлекаться к тому, чтобы проводить время с важными людьми, чтобы его уважали? Что произойдет? Yes, what do you think will happen to the leader? Что вы думаете случится с лидером? Yes, Prabhu. Yes, very important. The goals will not be achieved. And what is the goal? А какая цель? Krishna. Brilliant. Ответ в том, что он уйдет от цели, и он не достигнет главной цели, Кришна. He will be diverting from goal. That's the first important. What else? А что еще, кроме того, что он отвлекается от цели? Yes. He will lose qualification. Он потеряет квалификацию. Okay. Yes, Prabhu. And he will catch other people and get them down also with himself. He will engage other people. He will bring other people He down. will bring other people down. You speak in the mic so that everybody hears. Он подтянет за собой других людей. Yes, Prabhu. Он не всегда сможет это получать, и если он не сможет это получать, у него будет развиваться критическое настроение. Oh, wonderful. Excellent. Очень хорошо, замечательно. More apradhas. Он будет развивать склонность к аппаратхам. She heard paratha. Матаджи Кишори услышала аппаратха. He will make more and more paratha. То, что у него будет больше и больше аппаратх. Yes, Prabhu. It becomes lonely. Он станет одиноким. Amazing, wonderful. Anybody else? Кто-то еще? Okay, brilliant. Он не сможет совершать самое главное служение. Wonderful. So I think this is very nice collection. It is one of the best collections I have ever got from any group. Замечательно, мы с вами перечислили все эти побочные продукты. Это, наверное, самый лучший раз, когда столько всего перечислили. Вы самая продуктивная группа. So you all are very evolved in your understanding. И вы очень хорошо понимаете эти все моменты. So when the leader becomes too attached to the byproduct, Когда лидеры слишком сильно привязываются к побочным продуктам, number one, there will be a lack of character in the leader. во-первых, у него не будет характера, достаточно характера, чтобы справляться с этим положением. We have a phrase: if money is lost, nothing is lost. У нас есть такая фраза, что если потеряли деньги, то ничего не If потеряли. health is lost, something is lost. Если потеряли здоровье, то потеряли что-то. But if character is lost, everything is lost. Но если потеряли характер, если нет характера, то все потеряли. So basically, the leader may actually lose his character of being a devotee. На самом деле, лидер может даже перестать быть преданным. Second thing, he will ignore his own self-development. И второй момент это то, что он не будет обращать внимание на саморазвитие. Yeah. He will ignore his self-development. Он не будет уделять внимание саморазвитию. Third thing is he will be attached to positional leadership
and not servant leadership. Третий момент это то, что он будет привлечен лидерством, которое означает занимать какие-то посты, но он не будет привлечен лидерством, когда нужно служить. Yeah, he will want to grow in a position that I want to be this leader and then bigger and then bigger and bigger, but not want to do more service. И он будет привязан к карьерному росту в позиции лидерства. Он хочет стать еще более важным лидером, еще более важным лидером, но при этом он не захочет больше служить. The fourth thing is he will give priority to greed over generosity. Четвертый момент это то, что он будет больше стремиться к жадности, но он потеряет щедрость. Yeah, so basically the whole purpose of leadership is to give more and more and more to others. Поэтому вся цель лидерства это для того, чтобы все больше и больше и больше отдавать другим. The fifth thing is he will minimize the next generation. А пятый момент это то, что он будет принижать значение молодого поколения, следующего поколения. He will want to be always on the top. Он всегда хочет быть самым главным, Like Dhritarashtra. как Дритараштра. He doesn't want to leave his position. Дритараштра не хочет отказываться от своего положения. And the fifth thing is he will resist any change. И следующее это то, что он будет противиться любого рода переменам. So let's take each and every point and think of some examples from the scriptures. И давайте разберем каждый из перечисленных нами пунктов и подкрепим их примерами из Писаний. Can you think of some example where the leader became more attached to the byproducts Вы можете подумать о примере лидера, который больше привязывался к побочным продуктам and he lost his character? и потерял свою сущность, свой характер? Yes. Huh? King Vena. Сарвена. Okay. Yes. Daksha. Can you explain? А можете объяснить, почему Дакша? Give the mic to him. So you don't have to translate. Put your water. То есть он привязался к своему положению великого Праджапати. И поэтому совершил оскорбление и потерял все, что у него было. Господу Шиве. And daughter? Да, дочь. Any other example? Есть еще какие-то примеры? Yes. Whoever is, please take the mic and speak in the mic. Пожалуйста, возьмите микрофон и говорите в микрофон. Харек. Индра, когда он напал на жителей Вриндавана. И Господь Explain in detail. Индра, он возгордился своим положением, что Кришна отменил жертвоприношение в его честь. И он напал на жителей Вриндавана, приказал уничтожить Вриндаван. So what Indra had become attached to which byproduct? Индра привязался к своим побочным продуктам. Получение жертвоприношения, благополучение. Yes, he receiving offerings. Да, он получал жертвоприношения. That is most important point because what he was receiving, some extra perks which was stopped. That is why he fall down to such an extent that he lost his character and he attacked Krishna and Brijvasis. Правильно, Индра был привязан к дополнительным привилегиям, которые несла с собой его должность, его положение, поэтому когда он больше не получал этих дополнительных привилегий, то он очень сильно разгордился, и он напал на жителей Вриндавана, на Бриджабасе. Sometimes it may happen with the leader also. Иногда такое может случиться с лидером. Some devotee may be regularly giving you some gifts Например, какой-то преданный постоянно дарит вам подарки. or regularly providing you some service Или регулярно делает для вас какое-то дополнительное служение. and you become attached to that. И вы привязываетесь к этому. But if that devotee stops, Но если этот преданный больше не дарит подарков или служит, how do you react? какова будет ваша реакция? That is very important. Это очень важно. Any other example? Есть еще примеры? Nahusha, explain. Объясните, пожалуйста.
Хари Кришна. Хари Кришна, Нахуша. Explain how. Но он привязался к положению Индры. Когда он занял пост Индры, привязался к этому положению, возжелал жену Индры, пренебрег из-за этого мудрецами, возгордился, упал. Ну, как бы все понятно, что тут объяснять. Также Дритараштра, в принципе, тоже был привязан к своему положению и из-за этого пренебрег своими обязанностями. И его дети, собственные, стали важнее его обязанностей. Okay. Yes, Mataji. Yes. Explain, please. Объясните, пожалуйста. 1 second. Mic. Секундочку, вам сейчас передадут микрофон. Вам передадут People, микрофон. it has to be recorded. Нужно, чтобы записали это. It is not drawing strength from anywhere. Гуру Дрона. Гуру Дрона привязался к мести, и поэтому он хотел стать гуру у пандавов, учить детей царя, чтобы отомстить своему врагу. И это была привязанность к побочному. Не стал истинным учителем. Any example of any ladies? А есть примеры, то, что касается женщин? Only men have problem, ladies don't have problem. Или это только проблема у мужчин, а у женщин нет таких проблем? Yes. Мачеха Дру Махараджа, она так гордилась, что, так сказать, на нее все смотрят, так сказать. Very good. Suruchi. Суручи, хороший пример. Any other example? Есть ли еще какие-то примеры? Huh? Kaushalya? А почему Каушалия? Kaikai, not Kaushalya. Не Каушалия. Kaikai. Какие? Okay. To that extent, Kaikai became so attached to the byproduct that she thought of banishment of the Lord. Какие настолько сильно привязалась к каким-то специальным привилегиям, что она даже подумала о том, чтобы изгнать Верховного Господа. Imagine a living entity directly offending the Lord. Представьте себе, живое существо напрямую говорит об этом Господу. A living entity offending others or something else is okay, but straight away offending directly the Lord. Живое существо напрямую оскорбляет Господа. Конечно, бывает так, что мы оскорбляем других живых существ, но здесь это было напрямую направлено на Господа. And it was not that Kaikai was not a devotee. И дело все было не в том, что Кайкея не преданная. Kaikai loved Lord Ram. Кайкея любила Господа Раму. Ram was more dear to than Bharat also. Ей Рама был даже более дорог, чем Бхарата. But because of wrong association, she actually became offensive to Ram. Но из-за дурного общения она совершила оскорбление к Раме. Okay, now second thing, ignoring self-development. Теперь второй момент, когда мы не прилагаем усилия к саморазвитию. Can you think of some example? Вы можете привести какие-то примеры этому? That person became so attached to the byproduct and he was ignoring self-development. Что человек настолько сильно привязался к побочным благам, что он больше не развивался. Когда Индру прокляли, он стал свиньей. Okay, Prabhuji. Bharata Maharaj, excellent example. Прекрасный пример Бхарата Please Махарадж. explain. Give the mic to him. Пожалуйста, объясните, почему. Харе Кришна. Он привязался к олененку, и последствия были печальные. Вынужден был. That means he was compassionate to the deer. Это значит, что он испытывал сострадание к олененку. See, please understand, sometimes
a devotee, a counselor may become very attached to counselees. Поэтому представьте, что иногда куратор может очень сильно привязаться к подопечным. And he spends lot of time only in counseling. И он проводит очень много времени только занимаясь наставничеством. And only keeps on giving, but not spending time for self-development will also be detrimental. И если он будет постоянно отдавать, но не будет посвящать времени саморазвитию, это также принесет к очень плачевным результатам. Janma sarthaka kari kara paropkar. You have to first think also of your own self-development. Вначале нужно думать еще о саморазвитии. Any other example? Есть ли еще примеры? Харе Кришна. Браманы, к которым пришел Кришна и Баларам. Explain. Объясните, пожалуйста. Они совершали жертвоприношения, привязались к ритуалам. Не накормили мальчиков. They became more attached to the rituals than their own personal spiritual growth. Они привязались больше к ритуалам, а не к прогрессу, их собственному прогрессу в духовной жизни. Okay. Any other example? Yes, Mataji. 1 minute. Microphone. Where is the microphone? А где микрофон? Махараш Читракету. Он, когда к нему пришли мудрецы, чтобы дать духовное знание, он сказал: нет, мне нужен только сын. Вот потому что я царь, мне нужен наследник. То есть он к своему положению царя привязан. Okay, and he attached to the family members, Да. expanding the family. И он был привязан к членам семьи и хотел продолжить род. And I will say, even after the son was born, he was very attached to son, and he still did not take the process of Krishna consciousness. И также, когда у него уже появился сын, он все равно был слишком привязан к сыну и не практиковал сознание Кришны. Any other example? Есть ли еще примеры? Yes. Fantastic. Замечательный пример. Царь Пурурава. He became too attached to Urvashi. Он Yes, слишком привязался к Урваши. When Indra did not show his respects towards spiritual master, when Brihaspati came. Brihaspati. Когда Индра не выразил почтение своему духовному учителю Брихаспати. Okay. What else? Anybody? Есть Yes, ли еще Mataji. какие-то примеры? Yudhishthir. In what way? А каким образом Юдхиштхира? Mic, please. Юдхиштхира был излишне привязан к роли правильного правителя и потерял гуманность. How will it affect this? Tell me. How it is connected? А как это связано с темой? Did he ignore his self-development? Он не занимался саморазвитием? Возможно, это было не многосторонне, не сбалансировано. It wasn't balanced. Не сбалансировано. What do you all feel? А что вы скажете? Is it connected example? Это пример подходит к этой категории? No? В чем проявилось непонятно, что, в каком случае он потерял какую-то гуманность, в каком действии, где это, откуда? He didn't. Нет, он не терял человечность. Beginning, when he was a Brahmin. Ajamil. Perfect. Ajamil, when he was, when he saw the prostitute, he was a nice Brahmana, but then when he saw the lady and the man enjoying, he fell down. Very nice example. Джамила до того, как он увидел женщину легкого поведения, был примерно браманом, но потом, когда он ее повстречал, то он пал. Yes. Возможно, Матаджи имела в виду про царя Юдхиштхиру, когда была история с Драупади, когда он проиграл ее, и он стерпел то, что ее раздели. Как гипотеза просто.
So that is ignoring self-development. Этим он игнорировал саморазвитие. I agree. What he did was wrong. Я согласна, то, что он сделал, было неправильно. But that is not connected to this point. Но это не связано именно с этим моментом. The point is correct, but it is not connected to this. I am just asking so that it's just like a teacher, you know, so that you understand what exactly we are doing. Я сейчас спрашиваю вам, задаю вам эти вопросы и объясняю, чтобы вы понимали, что конкретно мы делаем. Also, there is example of Jamunacharya. Есть еще пример Ямуначарьи. Previously, he became a king. Before he became the acharya, he was the king. Перед тем, как он стал ачарьей, он был царем. And he became so attached to the kingdom that he forgot about his spiritual life. И он настолько привязался к царству, что забыл о своей духовной жизни. You all know the pastime? Вы знаете эту лилу? Yamuna was a small boy, a brahmachari, in the ashram of Bhavishacharya. В ашраме Бхавишачарьи был маленький мальчик Ямуна. And he was staying in the kingdom of Alabandara. И он жил в царстве Алабандары. And he was staying in a kingdom, and Kolahal, a very powerful Pandit, came to that kingdom. И в это царство пришел Колахал, очень могущественный пандит. And Kolahal actually challenged the king. И Колахал бросил вызов царю. And he would challenge all the great rishis, go to their ashrams and challenge them. И он также бросил вызов всем главам ашрамов, различным риши. He said, either you defeat me in an argument or you pay tax to me. Он сказал, либо вы меня победите в споре, либо вы мне будете платить налоги. So Kolahal also came to the ashram of Bhavishacharya. И Колахал пришел в ашрам Бхавишачарьи. And at that time Bhavishacharya had gone somewhere. И в то время Бхавишачарья куда-то ушел. And small Yamuna was playing there. И там играл маленький Ямуна. And he told Kolahal that I will debate with you. И он сказал Колахале, что я с тобой вступлю в спор. And Kolahal made very great fun of him. И Колахал над ним очень сильно посмеялся. And when the news reached to the king, he was very surprised. И когда новости дошли до царя, то царь очень удивился. Because he knew that this Kolahal is a very scholarly Pandit. Потому что он знал, что Колахал очень-очень ученый пандит. And how can a small child defeat him? И как же удалось маленькому мальчику победить его в споре? But the queen tells that I am 100% sure that this child is going to win. Но царица на это сказала, что она 100% уверена, что этот мальчик победит. So there was a bet between the king and the queen. There was a wager. Wager. И поэтому царь и царица по этому поводу поспорили. The queen said, if the small child Jamuna wins, then you will give half of your kingdom to that child. И царица сказала, что если этот маленький мальчик Ямуна победит в споре, то ты отдашь половину своего царства этому ребенку. And the king says, if Kolahal wins, then you will become my maidservant. А царь на это сказал, что если Колахал победит, то ты станешь моей главной служанкой. And small Jamuna sends a message to the king that if you want me to debate with Kolahal, send a palanquin to bring me to the palace. И маленький мальчик Ямуна отправил сообщение царю, что если ты хочешь, чтобы я вступил в спор с Колахалом, то пришли за мной паланкин, чтобы меня доставили к месту спора. And small Jamuna comes to the palace. И маленький Ямуна пришел во дворец. And then the debate between Kolahal and Jamuna starts. И начался спор между Ямуной и Колахалом. Kolahal was so proud and arrogant. He asked you a question. Колахал был очень горд и очень высокомерен, и он задал несколько вопросов. And small Jamuna answered all the questions. И Ямуна ответил на все вопросы. Then Yamuna said, now I will ask you only 3 questions. Потом Ямуна сказал, что я задам тебе только 3 вопроса. And you cannot prove what I am asking you, then you are defeated. If you cannot prove what I am saying, then you are defeated. И если ты не сможешь доказать то, что я говорю, то ты потерпишь поражение. First question. Первый вопрос. That your mother is a barren woman. Barren woman means she doesn't have a child. Твоя мама бесплодна.
How can he disprove her? Как он мог его опровергнуть? And Kulahal was very surprised. Кулахал очень удивился. That how could I defeat this statement? Как могу я опровергнуть это утверждение? If I prove the statement, that means I am not the son of my mother. Если я докажу, что это правда, то значит я не сын своей матери. So he said, I cannot prove it. Он сказал, я не могу это доказать. You prove it. Ты докажи. So Yamuna says that as per Manu Samhita, any woman who has only one child is considered a barren woman. И на это Ямуна Ачарья ответил, что в соответствии с Ману Самхитой, та женщина, у которой только один ребенок, является бесплодной. And you are the only child of your mother. А ты единственный ребенок своей матери. So your mother is a barren woman. Поэтому твоя мама плодна. And Kulaha was completely taken aback. И Кулаха просто был в полном смятении. Then he asked a second question. Потом он задал второй вопрос. That our king is not the most pious person. Наш царь не самый благочестивый человек. And Kulaha was again shocked. И Кулаха вновь был сметен. How can I prove that the king is not pious? Как я могу доказать, что царь неправедный? Because if I prove the king is not pious, the king will punish me. Если я докажу, что царь неправедный, то царь меня накажет. So he said, I accept my defeat. И он сказал, я принимаю поражение. And then he says, you prove it. И он сказал Ямуне, докажи ты. So Jamuna says, as per Manu Samhita, king represents the 8 demigods. И на это Ямуна ответил, что царь представляет 4 полубогов в соответствии с Ману Самхитой. The answer is the king actually receives 1/6 of the good karma of the citizens and 1/6 of the pap karma, sinful karma of the citizens. На это Ямуна сказал, что царь получает 1/6 хорошей кармы своих подданных и 1/6 плохой кармы своих подданных. So our king himself is very pious, but because he is receiving the 1/6 of the sinful karma of the citizens, he is not pious. Поэтому наш царь сам по себе праведный, благочестивый человек, но поскольку он получает 1/6 плохой кармы своих граждан, поэтому так можно доказать это утверждение. And guess who must have clapped the most? И угадайте, кто больше всего хлопал? Queen. Царица. Because again Yamuna had become victorious for the second time. Потому что Ямуна одержала победу во второй раз. And then Yamuna asked the third question. И потом Ямуна задал третий вопрос. Third question was very difficult. И третий вопрос был очень сложный. He said, prove that our queen is not a chaste lady. Докажи, что наша царица не целомудренная женщина. And Kolahal was furious. Кулахал в бешенстве. He was so angry. Он настолько сильно разгневался. And then said, I cannot prove this. Потом сказал, не могу я этого доказать. You prove it. Сам доказывай. And then Yamuna says, as per Manu Samhita, king represents 8 demigods. И поэтому на это Ямуна Ачарья ответил, что в соответствии с Ману Самхитой царь представляет 8 полубогов. Chandra, Vayu, Agni, and he names all the 8 demigods. Чандру, Ваю, Агни, он перечислил всех полубогов. So even though she is married to our king, but she is also considered to be married to these 8 people. И хотя она замужем только за нашим царем, но считается, что она замужем еще за этими полубогами, которые представляет царь. And the king says, Allah Bandara, you are victorious. И царь сказал, Алла Бандара, ты победитель. And he gives half of his kingdom to small Jamuna. И он отдал половину своего царства маленькому Ямуне. Jamuna came from a very great devotee family. Ямуна был из семьи великих преданных. Srinatha Muni was his grandfather. Его дедушка был Сринатха Муни. Who was a very great Vaishnavacharya. Он был великим Вайшнавачарьей. But now, straight from the Brahmachari Gurukul, he became a king. Вот его внук сначала был Брамачари, а потом сразу же стал царем. And he became very, very big king. И он стал очень могущественным царем. And he forgot everything about his spiritual life. И он все напрочь забыл о духовной жизни. He was only busy doing kingly duties. Он полностью погряз в исполнении обязанностей царя. And enjoying all the facilities which he was getting as king. И он наслаждался всеми теми благами, которые принесла ему с собой возложение царя. Then his grandfather realized that Jamuna
is ignoring self-development. И потом дедушка осознал, что Ямуна не занимается саморазвитием. And he said, actually Yamuna is such a powerful person that he is going to become one of the future great acharyas. И дедушка Ямуны сказал, что Ямуна настолько могущественная личность, что он в будущем станет одним из великих ачарьев. So I have to bring him out of this illusion. И мне надо его избавить от этой иллюзии. So Srinath Muni, he sends one of his disciples to Yamunacharya's palace. И Сринат Муни отправил одного из своих учеников в дворец Ямуны. And it was Ram Mishra, but it was difficult for him to meet to the king because he was a very small man. И он отправил туда Шрама Мишу, но ему очень тяжело было добраться до царя, потому что он был очень маленьким человеком. So Ram Mishra collects a very special type of spinach. И Рама Миша собрал особый сорт шпината. Tiruvallai. And he approaches the king's cook. И он подошел к повару царя. Because this spinach, if anybody eats, they go into the mode of goodness. И потому что тот, кто вкушает этот сорт шпината, они обретают гуну благости. And it was very favorite of the king as a small Jamuna. И маленький Ямуна, царь очень любил этот шпинат. So every day he would collect lot of this good spinach and give to the cook. И каждый день собирал этот шпинат и отдавал повару. And the cook would make it. И повар готовил. He did it for 1 month. И так продолжалось месяц. Then one day he did not give the Tiruvallai. И однажды он не дал Тирувалай. So king asked, why there is no Tiruvallai today? И царь спросил, а почему мне сегодня не подали это блюдо? So the cook had to mention that no, somebody was coming and giving it for you, but he is not come today. И повару пришлось объяснить, что до этого приходил один человек и приносил тебе этот шпинат, но сегодня не принес. So Yamuna says, I want to meet him. И Ямуна сказал, хочу с ним повстречаться. And they called Rama Mishra. И они позвали Рама Мишу. And then Rama Mishra says that I have been sent by your grandfather. И Рама Миша сказал, что меня послал твой дедушка. And your grandfather has left a big wealth for you. И твой дедушка оставил для тебя огромное богатство. So as soon as Yamuna heard that, oh, wealth, I want wealth of my grandfather. И как только Ямуна это услышал, о, богатство, да, хочу богатство дедушки. And I want to get that wealth. Хочу получить его. So Rama Mishra says, you can only come alone with me. Then only I, because that wealth is guarded by serpents. И на это Шрама Миша сказал, что только ты можешь пойти со мной, больше никого нельзя брать, потому что это богатство охраняют змеи. And it is protected in a place which is guarded by 7 doors in all the 4 directions. И это богатство хранится в таком месте, которое со всех 4 сторон света охраняет 7 дверей. And Yamuna agrees. И Ямуна согласился. And this your wealth is protected by a yaksha. И твое богатство защищает Якша. And then Yamuna and Ramshra starts for going to search for this wealth. И вот Ямуна и Рама Мишра отправились на поиски этого богатства. And on the way, Rama Mishra speaks to him from Bhagavad Gita. И по пути Рама Мишра цитировал ему Бхагавад-гиту. And all the journey from his place to this wealth, Yamuna's heart is transformed. И по пути с дворца в то место, где хранилось богатство, в сердце Ямуны произошли изменения. And finally they reached to the place of Srirangam. И в конце концов они добрались до Шрирангама. And then Rama Mishra takes Yamuna inside to see Lord Ranganath. И потом Шри-Рама Миша завел Ямуну, чтобы он получил даршан Господа Ранганатха. So this is the wealth your grandfather has left for you. Вот это то богатство, которое оставил для тебя дедушка. Lord Ranganath. Господь Ранганатх. He is protected by Ananta Shesh. Его защищает Ананта Шеша. And Srirangam temple has 7 doors on all the 4 sides. И в храме Шрирангама есть 7 дверей со всех сторон света. And Vibhishan as a yaksha comes every day to worship Lord Ranganath. И Вибхишана Якша, который приходит каждый день, чтобы поклоняться Господу Ранганатхе. And Yamuna's heart gets transformed.
И в сердце Ямуны произошли изменения. And he becomes a great Yamunacharya. И он стал великим Ямуначарьей. So we can hear from this story that right from a brahmachari to a king to the great acharya. И вот у нас история того, как Ямуна сначала был брамачарием, потом стал великим царем, а потом великим Okay, мудрецом. now the third point. Теперь третий момент. Positional or servant leadership. Лидерство на основе положения или лидерство слуги. When a leader becomes more involved with Когда лидер все больше вовлекается в свою должность. example. Примеры. Dhritarashtra, Indra. Индра. Any other example? Есть ли еще какие-то примеры? The leader has become very attached to the position. Когда лидер очень сильно привязался к своему положению. Duryodhan, yes. Devotee? Think of some devotee. Very powerful devotee. О каких-то очень-очень могущественных преданных. Powerful guru also. Могущественных гуру. Brahma, yes. Да, Брахма. Brahma. Dhruva. In the end, yes. В конце Друва. Shukracharya, very good example. Хороший пример Шукрачарьи. Okay. Next is a leader became very attached and became greedy. Следующий лидер стал очень привязан к материальному и стал жадным. More attached to getting than to give. Он был больше привязан к тому, чтобы брать себе, а не раздавать. Vena, okay. Devotee, think of devotees. А подумайте о преданных. Yeah, but we have to learn from those who have done bad. Не хочется плохо думать о преданных, но нам нужно научиться, например, тех, кто поступал неправильно. Huh? Yes. Huh? Yayati is a good example. Яяти — это хороший пример. You had Mataji, what you were saying? Матаджи, что вы говорили? Drupad was greedy, okay. Друпад был жадным. Vishwamitra. Вишвамитра. As a king. Huh? Vishwarath. He was Vishwarath. And when he went to Vasistha Muni's ashram, and when he saw the Kamadhenu cow, he became greedy. He wanted that Kamadhenu cow. Вишварадха, когда пошел в ашрам Васиштхи, увидел корову Камадхену, очень захотел, чтобы у него была корова Камадхену. Kartakvirya Arjun became attached to Jamadagni's cow. Ката Вирья Арджуна привязался к корове Джамадагни. Okay. The next point is, yes. How? А каким образом Дурваса Муни Махараджа Амбариша? Кто стал жадным? It is not example of greed. Это не пример жадности. Position. Да, он был привязан к положению. Minimizing the next generation. Следующее, когда преуменьшают значимость следующего поколения. Yes, minimizing that means he feels that he is senior and everybody else has to listen to him. Это значит, что лидер считает, что он старше, а все остальные должны его слушаться. Yes. Very interesting example. Очень интересный пример. Sarvabhauma Bhattacharya. Who said that? А кто сказал Сарвабхаума Бхаттачарья? А можете объяснить? Микрофон. Сейчас вам передадут микрофон. Сарвабхаума Бхаттачарья, он считал себя самым умным, разумным. Там. Он не мог увидеть из этого величия Господа Чайтаньи, того человека, который рядом был с ним. Это сказал Нитьянанда Рай. Yes, yes. Да. Resisting change. А кто противится переменам? Какие примеры можно привести? Dhritarashtra, yes. Да, Дритараштра. Okay.
So we will take. I think thank you for the wonderful replies from you all. Спасибо большое за ваши замечательные ответы. So now we will take a few of the situations which are very relevant in the ISKCON scenario. Сейчас мы с вами разберем несколько ситуаций, которые очень важны в рамках ИСКОН. Because we are all part of ISKCON society. Потому что все мы часть общества ИСКОН. So we need to be aware of what are the dangers of leadership in our society. Поэтому мы должны знать, какие могут быть опасности для лидерства в нашем обществе. The first is what we want to say, the byproduct where we draw our strength from our seniority. Тот недостаток, о котором хотелось бы сказать, это то, что мы черпаем силу в нашем положении старших. That means the number of years that we have spent in Krishna consciousness. Это значит то количество лет, которое вы провели в сознании Кришны. Some of the other we say that it is not the number of years that makes one person senior. It is the realizations. Мы говорим, что человека старшим делают не то количество лет, сколько он провел в сознании Кришны, его реализация. Right? So we say the realizations are more important. Поэтому мы говорим, что реализация более важна. But whenever we introduce some devotee, но когда мы представляем какого-то преданного, usually we say so and so person is Krishna Das. Обычно мы говорим, этот человек Кришна Дас. He has been in ISKCON for the last 20 years. Последние 20 лет он был в обществе ИСКОН. Right? So the second part of introduction is always the number of years somebody has spent in Krishna consciousness. И когда мы представляем человека, то что мы следует за именем, это сколько лет он провел в сознании Кришны. So maybe unintentionally, может быть, это ненароком we are происходит. sending a message that when you spend number of years in the society, you become senior or important. То, что мы, может быть, подразумевается, что если вы очень много лет провели в сознании Кришны, то вы важный человек и вы старший. No doubt, it is wonderful that somebody has spent a long time in Krishna consciousness. Нет никаких сомнений в том, что очень хорошо, если человек много лет провел в сознании Кришны. And as far as other devotees are concerned, they must respect him or her based on those number of years. И что касается других преданных, то они должны уважать того человека, который провел много лет в сознании Кришны. But if he or she starts thinking that I am a senior devotee now, you must respect me, that's the danger. Но опасность в том, если сам человек, который много лет провел в сознании Кришны, начинает думать, что я старший, и все вы должны меня уважать. When a person starts drawing the strength and the power from the number of years in Krishna consciousness, that is very dangerous. Когда человек начинает получать силу и могущество из количества лет, которые он провел в сознании Кришны, это становится опасным. Because a leader should not be demanding respect, but must be commanding respect. Потому что лидер должен не требовать уважения, он должен его заслужить. Many times, people really throw their weight around, as we say in English, because they are senior devotees. Иногда люди пытаются доказать другим, что они очень важны, и этим пользуются, когда нужно решать какие-то вопросы. And the junior devotees become very confused. What do? They know it is not right, but they said if we speak against him, it may be aparad or something. И тогда младшие преданные, хотя они понимают, что происходит что-то неправильно, но они не знают, что в такой ситуации делать, потому что они думают, что если мы что-то скажем, то это будет аппаратха или еще что-то. And when the junior devotee sees a behavior like this from a senior devotee, slowly it becomes the culture of the society. И если младшие видят, как ведут себя старшие преданные, то это, в конце концов, превращается в такое становится культура общества. So when they become senior, they also start behaving like that. И когда они потом становятся старшими, они тоже начинают себя вести. And this is a very, very dangerous situation. Это очень-очень опасная ситуация. When we start drawing our strength from our seniority. Когда мы пытаемся черпать силу из нашего старшего положения, из нашего старшинства. And that's why we want to remind you the example of Hanuman and Arjun, which we discussed therefore yesterday. И поэтому мы хотим напомнить вам о примере Ханумана и Арджуна, который мы вчера обсудили. Hanuman was much senior than Arjun. Хануман был намного более старшим, чем Арджуна. Right? He was number of years in Ram consciousness was much more. Он провел в сознании Рамы очень много лет, намного больше. If you introduce him that he has been in Ram consciousness for last thousands of years. Можно было представить Ханумана. Он провел в сознании Рам, в обществе сознания Рам уже многие тысячи лет. From Treta Yuga. С Трета-юги еще. So Hanuman said, well, I am a senior devotee. Хануман может сказать, ну вот я старший преданный. But he didn't throw his weight around.
Но он не давил на других своим He was not положением. demanding respect. Krishna, I'm a senior person, give me some important service in Mahabharat war also. И он не говорил, что Кришна очень главный тут человек, и поэтому дай-ка мне, пожалуйста, очень важное служение в Махабхарате. He was just ready to do whatever is required to be done. Он был готов сделать то, что нужно было сделать. And of course, he knew the center stage was given to Arjun, and he was just supposed to be on the flag. И мы знаем, что ключевую роль в Махабхарате была отдана Арджуне, а Хануман просто пребывал на флаге. That is why the first thing is we must understand that everyone should draw the strength from the service and not from the seniority. Поэтому очень важно понять, что мы должны черпать силу в служении, а не в нашем положении старших. And a classical example which will make it more clearer is the example of Ramchandra Puri. И классический пример, чтобы еще больше прояснить этот момент, это пример Рамчандры Пури. Lord Chaitanya Mahaprabhu's spiritual master was Ishwara Puri. Духовным учителем Господа Чайтаньи был Ишвара Пури. And his master was Madhavendra Puri. А духовным учителем Ишвара Пури был Мадхавендра Пури. And Ishwara Puri's godbrother was one gentleman named Ramchandra Puri. И у Ишвара Пури был духовный брат, которого звали Рамачандра Пури. Ramachandra Puri committed a lot of offenses to Madhavendra Puri when he was leaving his body at that point in time. И Рамачандра Пури совершил много оскорблений по отношению к Мадхавендре Пури, когда он покидал это тело. And because of that, Ramchandra Puri became very, very corrupt in his understanding. И Рамачандра Пури из-за этого он стал понимать неправильно очень многие моменты. But he was a senior devotee. He was the godbrother of Mahaprabhu's guru. Но он был старшим преданным, он был духовным братом гуру Махапрабху. But he was very critical. Но он был в очень критическом So настроении. Ramachandra Puri came to Jagannath Puri to meet Lord Chaitanya Mahaprabhu. И Рамачандра Пури пришел в Джаганнатхапури, чтобы встречаться с Чайтаньей Махапрабху. And all devotees were really, really very disturbed. Oh my God, this person has come. But still he is a senior devotee, so they offer obeisances to him. Поэтому все преданные очень сильно исколись, когда пришел Рамачандра Пури, но все же они предложили ему поклоны как старшему преданному. So when he was entering the house of Lord Chaitanya, И когда он входил в дом Господа Чайтаньи, he saw some ants. он увидел муравьев. And he said, ants. Сказал, муравьи. That means there is a lot of sweet in this house. Это значит, в этом доме объедаются сладостями. Chaitanya Mahaprabhu is a sannyasi. А Чайтанья Махапрабху саньяси. But in the night he is hiding and eating a lot of sweets. Но по ночам он из-под тишка тягает сладость. For those who have been to India, you see ants everywhere. Те из вас, кто были в Индии, знают, что муравьи там везде и повсюду. It is not a big thing to have ants. Это совершенно в порядке вещей, то, что где-то ползают муравьи. But this person was so critical. Но он был очень критичен. And unfortunately he was very senior. И, к сожалению, он был старшим. So nobody could refute with him. И никто ему не мог дать отпор. Chaitanya Mahaprabhu said, okay, if you are saying I'm eating a lot of sweets, then I will reduce my diet to half. И тогда Чайтанья Махапрабху сказал, что если ты говоришь, что я ем много сладостей, то тогда буду есть половину меньше. And eat only lafra vyanjan. That means eat only boiled vegetables. И я буду есть только вареные овощи. And the devotee is very pained. Oh, why should Mahaprabhu listen to him? Because of him, why should he reduce his food? И преданные из этого очень расстроились, и они говорили, ну вот почему Махапрабху должен его слушать? Из-за него он теперь голодный, и он не может нормально вкушать прасад. But after Ramchandra Puri left, Но после того, как Рамачандра Пури ушел, devotees became very happy. Thank God he's gone. преданные очень обрадовались и сказали, ну слава Богу, что он ушел. Now for a senior devotee, he should not be happy people respect him out of force. И старший преданный не должен радоваться, когда люди уважают его просто из-за того, что у него есть позиция силы. And Mahaprabhu called his servant Govinda and said, now let's start my original meal. No more lafra vyanjan. И Махапрабху позвал слугу Говинду и сказал, ну теперь я могу вкушать как обычно, не буду есть больше только вареные овощи. So this is one example of how a person draws his strength from seniority and causes so much disturbance in the society. Это пример того, как человек черпает силу в старшинстве, и из-за этого общества очень много проблем. And many a times we find in our society also similar things happening. Очень часто у нас в обществе тоже происходят такие ситуации. So we should make sure that senior devotees should not make life troublesome for other devotees. Поэтому мы должны удостовериться, чтобы старшие преданные не доставляли беспокойства другим преданным. The main principle in this regard is we should not be demanding respect,
but we'll be commanding respect. И самое главное в этом то, что мы должны не требовать уважения, а заслужить уважение своим поведением. The second is drawing our strength from past accomplishments. И второй момент, когда мы черпаем силу в тех достижениях, которые были у нас в прошлом. Many of us have done wonderful services in the past. Все мы, многие из нас очень замечательным образом служили в прошлом. Big Herculean tasks we have done. Мы совершали очень огромные, сложные задачи. Preached and cultivated to many people. Мы проповедовали очень-очень многим людям. Done some very difficult services. Мы делали очень сложные виды служения. And it was wonderful that we did it, and we have got the Krishna's mercy because of that. И очень хорошо, что мы это сделали, и поэтому у нас есть милость Кришны. And we can draw inspiration from those services that we have done in the past. И мы можем черпать вдохновение в том служении, которое мы совершали в прошлом. But we cannot keep on drawing our strength from what we did in the past. Но мы не можем черпать вдохновение и силу только за счет того, что мы сделали в прошлом. Many of us think that, oh, the good old days, I was doing so many things. И многие из нас могут думать, ох, старые былые добрые времена, я там столько делал всего. Yes, it is inspirational that we did wonderful. But what about the present? What are we doing now? Да, это очень хорошо, и это очень вдохновляет то, что мы делали в прошлом. Но что мы делаем сейчас? Drawing inspiration from the past, but being relevant now is also important. Черпать вдохновение в наших прошлых хороших поступках и служении это хорошо, но надо еще быть задействованным в служении сейчас. In my experience, many times, what was very relevant and important past is not relevant in the present. Я по опыту могу сказать, что то, что было очень-очень важно и ценно в прошлом, может не быть важным и ценным в настоящем. We need to live in the present. Нам нужно жить в настоящем. So please let us understand the second thing. We cannot draw our strength from our past accomplishments. Поэтому нам нужно понять, что мы не можем черпать силу в наших достижениях прошлого. Have you all seen this happening many times? Вы видели, как это происходит очень часто? Yes. So I think and many times such people, they still live in their past. И очень часто, что люди живут там в прошлом. Or during my time, this is the way things would happen. Вот в мои времена делалось вот так. In the 80s, in the 90s, in the decade. But things are different now. Вот в 70-х, 80-х, 10 лет назад все делали вот так, по-другому. Но сейчас поменялась ситуация. So again, we respect the wonderful the services that these people have rendered. Мы, как преданные, очень уважительно относимся к всему тому служению, которое совершили люди в прошлом. It's glorious what they did. То, что они сделали, заслуживает похвалы. But we cannot just live in the past. Но мы не можем жить исключительно в прошлом. As for personally for the devotee, he should not be living in the past and expecting that people keep on glorifying them or respecting them because of the past accomplishment. И люди не могут жить в прошлом и ожидать, что другие будут их уважать и прославлять за их былые заслуги. When it comes to other devotees, as a devotee, we must appreciate other devotee services, even in the performed in the past. Что касается других преданных, то другие преданные должны ценить то служение, которое совершили преданные в прошлом. But for personally, even if we may have done very great things in the past, but now with the age and with the new generation coming, we should allow the new generation to come forward and take up more projects. Но что касается самого того человека, который очень много служения совершил в прошлом, то он должен позволить новому поколению принять на себя ответственность и совершать новые проекты. If we are only attached to doing the project the way we were doing the services the way we are doing in the old times, the new generation will not be able to match. И если мы будем привязаны к тому способу руководства проектами и выполнению проектов, как это было в прошлом, то мы не дадим возможность новому поколению вписаться в эти проекты. We have to give platform to the new generation. Нам нужно дать платформу для деятельности следующего нового поколения. Many times it may happen in your counseling group, there may be young people
and they have some new ideas. Это то же самое может касаться наставнических групп. Быть может, у ваших подопечных есть новые идеи. And maybe we have been doing the same service with our ideas, our ways. А мы это служение совершали по-своему, в нашем понимании. But if we don't give chance to the younger generation to explore, and at least we are there to help them, even if they make mistake, that is our strength. Но наша сила в том, чтобы дать возможность молодому поколению попробовать сделать какое-то служение и помочь им при этом. Because by not allowing them to do their way, you are actually not allowing the next leadership to grow. Потому что если вы не даете молодому поколению делать все так, как они это представляют и понимают, то вы не дадите возможности развиваться новому поколению. Because if you analyze in last 5 years, the world has really changed very differently in technologically. Например, за последние 5 лет в мире произошли колоссальные изменения в плане технологий. Same thing with our children. То же самое касается наших детей. Many times we think our children should do what we did. Иногда мы думаем, что наши дети должны делать то, что делали мы. Why are they not doing the same thing? Почему они не делают то же самое? Give them some chance. Дайте им какую-то возможность. Give them some opportunity. Дайте им возможность попробовать. This new generation is thinking in a completely different way. Новое поколение думает совершенно по-другому. They are highly technologically good. Они очень хорошо разбираются в разных технологиях. So our role may become that you tell me how do you want to do this service. Поэтому наша роль может заключаться в том, что мы спрашиваем их, а как ты представляешь, что нужно сделать это служение? There is something majorly wrong which is not with the principles of Krishna consciousness, maybe we can intervene, but otherwise let them do it. Если же идеи молодого поколения явно противоречат принципам сознания Кришны, нам нужно вмешаться. Но если все соответствует, то нужно дать возможность им служить. So the third point is drawing our strength from our connection to big people. Третий момент — это то, что мы черпаем свое положение, мы черпаем вдохновение в нашей связи с очень возвышенными людьми, с важными людьми. We have heard in our society also, oh, you want to get this work done, meet this devotee, he will get it done very quickly. Например, в нашем обществе может быть так, что, ой, если хочешь, чтобы это сделали, ты обратись вот к тому преданному, он быстро провернет. Because he knows some big people. Потому что он знает важных людей. Or many times, the personal servant of the spiritual master, he becomes a very important person. Или, например, личный слуга духовного учителя может стать очень важным человеком. He is connected to a great person. Он связан с великой личностью. But if he starts drawing the strength from the fact that he is serving a great person, he is highly mistaken. Но если он начнет черпать силу в том, что он служит духовному учителю из вот этой только связи служения, то он будет очень сильно ошибаться. It is a great fortune to serve a great person, but not that we draw the strength and we manipulate and get things done because of our connection to great people. Это очень удачливая ситуация служить духовному учителю, но мы не можем в этом черпать силы, мы не можем манипулировать своим положением и делать все по-своему. The closeness to a great person is not a luxury. Быть близко связанным с великой личностью — это не роскошь. It's not a luxury for our personal benefit. Это не роскошь, которую мы можем использовать в своих собственных целях. But a privilege that should be treasured. Но это та привилегия, которую нужно очень ценить. Duryodhan constantly drew his strength because he was the eldest son of Dhritarashtra, and that's how he did what he did. Дурьодхана постоянно черпал силу в том факте, что он был старшим сыном Дhrитараштры, и поэтому он таким образом проворачивал все то, что ему нужно было. Right? So this is a third danger that we many times find in our society also, drawing strength from connecting to big people. И это третий недостаток, который можно найти в нашем обществе, что люди черпают силу в том факте, что они хорошо знакомы с очень важными людьми. So when I say big people, let's
briefly define what do I mean by big people. Давайте разберемся, что значит с важными людьми. Very senior, advanced devotees. Очень старшие, продвинутые, преданные. People who are on a high position in our society. Люди, которые занимают большие должности в нашем обществе. Rich and very very powerful people in the world. Богатые и очень могущественные люди в мире. This is what we call big people. Это то, что мы называем важными людьми. Being very close to some big spiritual masters. Это хорошо знать старших духовных учителей. It's a privilege to be connected to them, but not a luxury that we use for our benefit. Это привилегия, что мы связаны с ним, мы можем им служить, но мы не можем использовать это для своих собственных целей. And the fourth one is to draw the strength from our opulence of wealth, intelligence and fame. И третий, и следующий момент это то, что мы черпаем свою силу в нашем богатстве, разуме или славе. Just imagine a situation. Представьте себе такую ситуацию. There's one devotee who gets down he comes walking to the temple. Один преданный идет в храм. He's chanting Hare Krishna. Повторяет Харе Кришна. And one more devotee comes in a very fancy car. А следующий преданный подъезжает на очень модной машине. Gets down and he's all chanting Hare Krishna. И выходит и тоже повторяет Харе Кришна. Not always, but many a times the devotee who gets down from a fancy car gets noticed. Oh, he's also chanting Hare Krishna. Не всегда, но очень часто так случается, что замечают, что повторяет Харе Кришна именно в отношении того преданного, который вышел на очень хорошей машине. He's a rich man, he's chanting Hare Krishna. Посмотрите, богатый человек повторяет Харе Кришна. But as a leader, we must understand that both are wonderful devotees. Just because he got down from a fancy car doesn't make him very, very special. Но какие же мы должны понимать, что они оба хорошие преданные. Просто тот факт, что второй преданный вышел из очень хорошей машины, не играет такой ключевой роли. And if Krishna has put us in a situation where we have maybe a lot of wealth, intelligence, or fame, or renunciation, we should not be drawing the strength from those things. И если Кришна поместил нас в такую ситуацию, что у нас есть разум, деньги, слава или отречение, мы не должны черпать силу в этих моментах. That is dangerous. Это опасно. Ravana, when he went to Sita, когда Равана отправился к Сите, he drew his strength from the respect that Sita had for sadhus. Он черпал силу в уважении, которое Сита испытывала к садху. So he himself disguised him as a sadhu. Поэтому он переоделся в садху. That's a danger. Это опасность. That we use our renunciation or fame or wealth to draw strength and misguide people. То, что мы черпаем свою силу в богатстве, в славе и в отречении, и таким образом запутываем других людей. Lord Indra constantly drives his strength many times from his wealth. Господин Индра очень часто черпает силу в своем богатстве. Because he has a lot of power, he wants to control everything, and he uses all this power he has because of wealth to really trouble people many times. И он хочет обрести очень много власти и использовать эту власть в своих целях. И он подкрепляет это своим богатством, и из-за этого очень часто доставляет беспокойство многим живым существам. So this is a dangerous thing, to draw strength from these things. И это опасно, черпать силу в таких вещах. The fifth way, which is not an appropriate way of drawing strength from, is poor me syndrome. Poor me syndrome, the fifth way. Пятый способ того, в чем мы черпаем силу, это мы говорим, что я такой бедный, несчастный. Lot of attention and strength can be drawn from our supposedly abused position. Мы можем черпать очень много силы в нашем якобы обиженном состоянии. Or our supposedly inferior position. Или якобы нашем lowly position. Несчастном и низком состоянии. Can you think of some example? Вы можете подумать о каком-то примере и привести пример? Dhritarashtra. Poor me, I am blind. О, Дритараштра, я бедный, слепой. Who else? Second person. Кто еще? Karna, yes, very good. Карна, очень хорошо. Karna also constantly kept feeling that I am a neglected child, I am a Sutaputra.
И Карна тоже считал себя всегда брошенным и несчастным ребенком. Yes. Dronacharya, okay. No, but Karna and Dhritarashtra are very classic examples. Но Карна и Дритараштра это классические примеры. Because as a leader, they always, wanted sympathy from people. Потому что они как лидеры всегда хотели, чтобы им сочувствовали. And they tried to gain the strength from this. И они пытались в этом черпать силу. So it is very important that also we have seen sometimes in a, I don't know whether I should speak. Sometimes in our own society, if something has gone wrong, they just want to collect more and more sympathy from people and get your strength from that. Если в нашем обществе что-то пошло не так, то мы все больше пытаемся вызвать в других чувства сострадания к себе, жалости и отсюда черпать силу. If you do it for some time, it's okay, but if you keep on doing it for the rest of your life, people are not going to respect that. Если у вас в какое-то время в жизни складывается такая ситуация, то это нормально, но если вы собираетесь делать так до конца своей жизни, то люди не будут это уважать. Because you cannot make that as a platform to control other people. Потому что вы не можете сделать это основой для того, чтобы управлять другими людьми. Because that's a very wrong type of leadership. Потому что это очень неправильное лидерство. And many times we see as a devotee, we also try to draw our strength from this. И мы часто замечаем, что преданные пытаются в этом черпать силу. Now let us understand, let us analyze, where are we supposed to draw our strength from? We discuss where are we not supposed to draw our strength from. Давайте теперь с вами разберемся, где нам нужно черпать силу, потому что только что мы обсудили те факторы, из которых черпать силу не нужно. Would you like to do a group activity for this? Хотите для этого поработать в группах? And would you like to discuss in a group, or you want to just individual speak? We are asking this because of the time factor. И учитывайте при этом то, что мы ограничены во времени. Вы можете по одному ответить или поработать сейчас в группах. We have to do window test and question answers. Потому что нам нужно еще сделать это окно и провести вопросы и ответы. And if it's in a group, then group activity has to be very fast. И если в группах, то это все нужно сделать очень быстро. Quickly. One by one. Individual? Okay. So I think somebody can make a list of things. Somebody can write down here. You can write for me. Кто-то может сейчас записать список. Where are we supposed to draw our strength from? Где мы должны черпать силу? You can raise your hand. Поднимайте руки. Take the microphone and Берите speak. микрофон и говорите. Microphone is near all of you. Харе Кришна. Харе Кришна, все то мне. У лидера должен быть другой лидер, у старшего. Да, у лидера должен быть другой лидер. И от общения со старшими вайшнавами. Пример ачарьев, старших. Из Писания. Все садхани. Матаджи. Черпать силу можно в благодарности старшим, гуру, Кришне, трудным ситуациям в жизни. It is said that in the soil of gratitude,
the seed of bhakti grows very well. Говорится, что на благодарной почве, почве, наполненной благодарностью, семя бхакти прорастает очень быстро. A grateful heart is the birthplace of bhakti. И благодарное сердце — это то, где рождается бхакти. Хари Кришна. Здесь. Нам Нитая Госвами Махарадж говорил, что черпать силу хорошо в санге равных. Equal association. Equal association. Very good. Mike. No, you can speak. Выполнение наставлений духовного учителя. Following the instructions, obedience to the instruction of the spiritual master. Следовать наставлениям духовного учителя и быть послушным. Respecting others and being humble. Okay. Уважать других и быть смиренным. Yes. Reading Srila Prabhupada books. Чтение книг Шрилы Прабхупады. Honoring healthy prasadam. Вкушать здоровый прасад. Because if you end up eating unhealthy prasad, you will lose your strength. Потому что если вы будете кушать прасад очень Physical вредный для strength. здоровья, то у вас не будет силы. Observant Huh? Ekadashi and Tapasya. Doing some tapasya. Observing Ekadasi. Observing Соблюдать Ekadasi. экадаши и совершать пассию. Okay. Следование обетам. Following the vows. Following the vows which we gave. Yes, following the vows. Very good. Very good. Yes. Huh? Happiness. Positivity, you mean? Having positive attitude? Позитивное отношение. Служение божествам. Service to deities and service to Vaishnavas. Yes, I was looking for this point. Да, я ждала, когда скажут служение вам. Vaishnav Seva is very important. Очень важно Вайшнава Сева. Yes. Going to the holy places, Dham. Посещение святых мест. Yes. Служение божествам. Yeah, you said service to the deities. Да, уже сказали служение божествам. Yes. Yeah, one Prabhuji, yes. Prasadam. Healthy prasadam. Healthy prasadam. Здоровый прасад нужно вкушать. Sad. Yes. Yes, Prabhuji. Yes, you. From our favorite service. Excellent point. Прекрасно, из нашего любимого служения. Замечательно. Everybody needs to do something which they like to do. Люди должны делать то, что им нравится делать. There are many services which we do, which we may not like, but still we will do it and we are supposed to do it. Есть разные виды служения, например, какие-то из них нам не очень нравится делать, но мы их делаем, потому что мы должны это сделать. But you should also allot some time for services which you genuinely like to do. Но определенное время нужно освещать именно тому служению, которое вы всем сердцем совершать именно и очень любите. For example, you may be a manager. Например, вы менеджер. Your service is management. Ваше служение — это менеджмент. You may or may not like to do management. Вам, может быть, нравится заниматься управленческой деятельностью, а может и не очень. But you may love to do some painting. Например, вам нравится рисовать. And it is proven that when you spend some time doing activities which you like to do, you get lot of strength and energy to do things which you may not like to do it and still you have to do it.
Уже доказано, что если вы посвящаете время тому, что вам очень нравится делать, то в этом вы будете черпать силы и энергию, чтобы справляться с тем, что вам не нравится делать, но что нужно сделать. And that is why I request all the Prabhus that sometimes in a week you should give to your wife, because if she's looking after children, your house, constantly working for the family, then some time should be given to her where she is alone. Maybe you take care of the house and children, and she is allowed to do something which she likes to do. Поэтому я прошу, Definitely in Krishna consciousness. поэтому я прошу всех прабху, чтобы они давали возможность своим женам, по крайней мере, раз в неделю провести ей, дать ей какое-то время, чтобы она провела сама и посвятила это время служению Кришне, потому что жена очень много времени проводит, заботясь о семье и присматривая за домом. Same thing with the Prabhujis also. И то же самое применимо и к прабху. Because we need to identify what actually we like to do. Потому что нам нужно разобраться, что нам на самом деле нравится делать. Yes. Заботиться о коровах и служить браманам. Shivram Maharaj was at our house and he was telling every grihastha, if it is possible, should adopt a cow. Шиврам Махарадж останавливался у нас в доме, и он сказал, что каждый грихастха, если это возможно, должен заботиться о корове. Even if you cannot adopt the cow, at least do some activity for cow protection.